Sankirtan, Seva. Yes, Guru Maharaj. I can try and do the class tomorrow, Srimad Bhagavatam class. Okay, Guru Maharaj. But I need at least some devotees. They can be responding on Zoom also. Yes, Guru Maharaj. Otherwise, I feel I'm wasting my time. Okay. Okay, Guru Maharaj. How many will be on Zoom? Haribol. Haribol, Gauranga. We'll be Maharaj. At what time? You just said it'll be 8 o'clock Nepali time. 8 to 9, so 10:30 to 11:30. ल भोलि बिहान 8 बजेदेखि महाराजको भागवतम क्लास हुन्छ। अब को आउन सक्नुहुन्छ? बिहान हो प्रभु? हरिबोल। इन द मर्निङ हो महाराज? बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। Tomorrow morning 8 to 9, no? Yes. Okay, Haribol. What's the verse? I'll send you. Okay. How many people will be on they can respond to the Zoom kirtan on tomorrow morning? Haribol. How many? Haribol. 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 Haribol, Gauranga. Ishirada Govinda Hare King. Jai. Okay. How many people? Sankirtan Seva? Many more, Guru Maharaj. No, how many more will be on the Zoom? I know there'll be more on Facebook, but how many on Zoom? Hare Krishna Maharaj. More than 20. 25. More than 61. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya. Namo Vishnu Padaya. Krishna Prastaya Bhutale. Krishna Prastaya Bhutale. Srimade Bhakti Vedanta. Srimade Bhakti Vedanta. Swami Namine. Swami Namaste Saraswati Devi. Namaste Saraswati Devi. Gauravani Pracharine. Gauravani Pracharine. Eveseta Chondravali. Jaya Shri Caitanya. Prabhu Nityananda.
Sri Advaita Gadadha Sivasade Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Gaura Bhakta Vrinda Brinda Krishna Chaitanya Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Nityananda Nityananda Jai Advaita Gadadha Sivasade Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Gaura Bhakta Vrinda Bhakta Brinda Hare Rama Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Eva Kevalam Hare Rama, Kevalam Kevalam Kalona Seva Naseva Naseva Kalona Seva, Deva Nasteva Nasteva Satiranyata Gatiranyata, Tiranyata Anyatha Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram, Hare Hare Ram. Krishna Hare 16 words now. Gonna do 16 words, so listen. तर एउटा शब्द छन् सुन्नु पर्यो Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna, Ram Hare Hare हरे Hare Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna Krishna Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna Hare हरे Hare, राम Hare हरे Ram, राम Hare राम Ram, राम Ram राम Ram हरे Hare हरे Hare हरे Hare हरे Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare. Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Hare Hare. Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Govinda. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram 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 Hare Ram, Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama Rama, 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 Hare Hare. Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Govinda, Radha Govinda, Hare Radha Govinda, Hare Radhe, Hare Shiva Shiva Jana. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Haribo. Riva, Riva, Boom. Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Shri Harinam Prabhupada. Sankirtan King. Jai. Om Vishnu Pad Jai. Paramahansa Parivikachaya. Also told that the Sri Srimad, His Divine Grace Abhaish Narendra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada King. Jai.
ISKCON founder Acharya BPT founder Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Asutosh Sadasi Samad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jai. Jai. Anatha Koti Vaishnavrinda Ki. Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki. Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki. Jai. Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana Ki. Jai. Jai. Mathura Vrindavan Dhama Ki. Jai. Jai. Navadvip Mayapur Dhama Ki. Jai. Jagannath Puri Dhama Ki. Jai. ISKCON Nepal Bhakta Vrinda Ki. Jai. ISKCON Baglong Ki. Jai. ISKCON Chitwan Ki. Jai. Andaran Ki. Jai. ISKCON Birat Naga Ki. Jai. Jai. ISKCON Jopati Ki. Jai. ISKCON Bhaktapur Ki. Jai. ISKCON Lazimpat Ki. Jai. ISKCON पोखरा Pokhara Ki. Jai. ISKCON Tilotama Ki. Jai. And ISKCON Raniban Ki. Jai. ISKCON, what's that place? Huh? Not Tilotama. Dunedin. एपी ISKCON Dunedin. ISKCON Maipe Ki. Jai. ISKCON Dunedin Ki. ISKCON Otago University Ki. Jai. ISKCON, where else? ISKCON Brighton Ki. Jai. ISKCON Brighton UK Ki. Jai. Anyone else? स्कॉन बाली की जय ISKCON Bali, yes. बाली की Mama Hut Center Ki. Yes. हरे कृष्ण महामंत्र की Jai. His Holiness Mahavishnu Swami Maharaj ki. Jai. Who said that? Who said it? didn't notice Maharaj who said Whoever it was, Kijai. Okay, so we're going to continue with Chaitanya Charitamrita. हामीहरू चैतन्य चरितामृतलाई निरन्तरता दिन्छौं And if you remember, तपाईँहरूलाई सम्झना छ भने that the very important pastime of Lord Chaitanya is when he took initiation. श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिन गएको बेलामा धेरै महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू सुन्नुभयो And that was in Gaya. यो गयामा भएको थियो The spiritual master was Ishwarapuri, उहाँको गुरु ईश्वर पुरी हुनुहुन्थ्यो Tridandi Sannyasi. त्रिदण्डी सन्यासी हुनुहुन्थ्यो उहाँ So Ishwarapuri had given Lord Chaitanya the Maha Mantra to chant. ईश्वर पुरीले श्री चैतन्य महाप्रभुलाई Haribo? ईश्वर पुरीले श्री चैतन्य महाप्रभुलाई हरे कृष्ण महामन्त्र जप्न दिनुभएको थियो And Lord Chaitanya went away, he started practicing, and then he thought he'd gone mad. हरे कृष्ण महामन्त्र जप्दै जाँदा चैतन्यलाई चाहिँ के महाप्रभुलाई के लाग्यो त भन्दा म पागल भएँ जस्तो लाग्यो
So he came back and he asked his spiritual master, what's happening? त्यसपछि उहाँ फर्केर आउनु भयो र आफ्ना गुरुलाई सोध्नु भयो यो के भयो मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर लक्षण बताउनु भयो And Ishwarapuri was very pleased. ईश्वरपुरी धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो यो कुरा सुनेर Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द Jai Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya जय Jaya नित्यानन्द Jai Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Chandra Jaya Jaya Gaur Gaur Bhakta Bhakta Vrinda. Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. So Ishwarapuri told Nimai Pandit, ईश्वरपुरीले निमाई पण्डितलाई भन्नुभयो it is very good, my dear child, that you have attained the supreme goal of life by developing love of God. यो एकदम खुसीको कुरा हो राम्रो कुरा हो प्रिय बालक तिमीले चाहिँ यो भगवत प्रेम प्राप्त गरेका छौ तिमीले भगवानको प्रेम Thus you have pleased me very much, and I am very much obliged to you. यसो गरेको हुनाले तिमीले मलाई धेरै खुसी बनाएको छौ र म तिमी प्रति नतमस्तक छु So then, what did Ishwarapuri tell Nimai? त्यसपछि के भन्नुभयो त ईश्वरपुरीले निमाईलाई He told him what to do. Now he had developed love of God. He told him what to do. अब उहाँले यो भगवत प्रेम प्राप्त गरिसक्नु भएको छ अब के गर्ने त So we sang this verse yesterday, but we'll sing it again. हामीले हिजो अघिल्लो पटकको क्लासमा यो श्लोक उच्चारण गर्यौं तर फेरि हामी उच्चारण गर्छौं Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om नमो Namo भगवते वासुदेवाय Nachagao Bhakta Sanghe भक्ति संगे Haro Sankirtan संकीर्तन Krishna Nam Krishna Nama Upadeshe Upadese Tara Sarvajan Paro Sarvajan Nachagao Bhakta Sanghe Haro Sankirtan नाचगाओ भक्त संगे करो संकीर्तन Krishna Nam Upadeshi Tara Sarvajan कृष्ण नाम Upadese Kara Sarvajan Nachagao Bhakta Sanghe Haro Sankirtan Nachagao Bhakta Sanghe Kara Sankirtan Harinam Upadeshi Tara Sarvajan Harinam Upadese Kara Sarvajan. Let me hear you now. I want to hear you chant. नाचगाओ भक्त संगे Nachagao Bhakta Sanghe Kara Sankirtan Harinam Upadese Kara Sarvajan. Right, wonderful. Thank you. So, Nacho. नाचो Go on dancing. नाचिराख Go. गाओ Chant. गाओ Bhakti Sangha. भक्त संगे In the society of devotees. भक्तहरूको संगतमा समूह Kara
कर Continue. निरन्तर देऊ निरन्तरता देऊ Sankirtan. संकीर्तन Chanting of the holy names in assembly. समूहमा भक्तहरूको साथमा भगवानको नाम कीर्तन गर्नु Krishna Nam. कृष्ण नाम The holy name of Krishna. भगवानको पवित्र कृष्णको पवित्र नाम Upadeshi. उपदेशी By instructing. उपदेश दिएर Tara. तारा Deliver. तार्नु उनीहरूलाई Savajana. सार्वजना All fallen souls. सबै पतित आत्माहरूलाई Translation. My dear child, continue dancing, chanting, and performing Sankirtan in association with devotees. मेरा प्रिय बालक यो भक्तहरूको समूहमा रहेर भक्तको सँगमा रहेर चाहिँ नाच्ने गाउने र यो संकीर्तन अगाडि बढाइराख्ने काम गर Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nam. र त्यसबाहेक अझ के गर भनेदेखि भगवान कृष्णको नाम जप्नुको महत्त्व बुझाउनलाई प्रचार गर For by this process, you will be able to deliver all fallen souls. यो प्रक्रियाले चाहिँ तिमी सम्पूर्ण पतित आत्माहरूलाई उद्धार गर्न सक्छौ पार लाउन सक्छौ Prabhupada's purport now. प्रपातको तात्पर्य यसपछि It is another ambition of his spiritual master to see his disciples not only chant, dance, and follow the regulated principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them for the Krishna consciousness. Go on. यो चाहिँ गुरुको अर्को एउटा आकांक्षा हुन्छ कि आफ्नो शिष्यले केवल नाम जप्ने नाच्ने र यी नियमहरू पालन गर्ने मात्रै नगरोस् उसले चाहिँ संकीर्तन अभियान अघि बढाउनको लागि प्रचार कार्य पनि अगाडि बढाओस् ताकि उसले चाहिँ सबै जीवात्माहरूलाई उद्धार गर्न सकोस् For the Krishna conscious movement is based on the principle that one should become as perfect as possible in devotional service oneself and also preach the cult for others' benefit. किनकि कृष्ण भावनामृत अभियान भनेको यो चाहिँ यस्तो सिद्धान्तमा आधारित छ कि हरेक भक्त आफूले आफूलाई भक्तिमय सेवामा पूर्ण बनाउनु पर्छ र सँगसँगै यो अरूको फाइदाको लागि यो अरूलाई बाँड्ने अथवा प्रचार गर्ने कार्य पनि गर्नुपर्छ There are two classes of unalloyed devotees. अनन्य भक्तहरूको दुईवटा प्रकार छ Namely, Gaustiyanandi and Bhajananandi. दुई किसिमका भक्तहरूको नाम हो गोष्ठी आनन्दी र भजनानन्दी Bhajananandi refers to one who is satisfied to cultivate devotional service for himself, and Gaustiyanandi is one who is not satisfied simply to become perfect himself, but wants to see others also take advantage of the holy name of the Lord and advance in spiritual life. भजनानन्दी भनेको चाहिँ ऊ आफ्नो भजन गरेर आफ्नो भजनमा ऊ सन्तुष्ट रहन्छ आफ्नो भक्ति भजनमा तर गोष्ठीआनन्दी भनेको चाहिँ ऊ केवल आफ्नो भक्ति भजनमा सन्तुष्ट हुँदैन उले अरूको फाइदाको लागि पनि यो भगवानको पवित्र नाम अरूलाई बाँडेर अरूले पनि फाइदा ल्याउन् र आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढुन् भन्ने चाहन्छ गोष्ठीआनन्दीले The outstanding example is Prahlad Maharaj. यो अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण चाहिँ प्रहलाद महाराज हुनुहुन्छ When he was offered benediction by Lord Nrsingadev, Prahlad Maharaj said, जब नरसिंहदेवद्वारा उहाँलाई वरदान प्रदान गर्न खोजियो त्यो बेला प्रहलाद महाराजले भन्नुभयो Naivad Vijay Paradharachaya Vaicharanyas Tvam Gaya Yad Virya Gayana Mahamrita Magna Chitta Socheta Tobi Mukateta Sa Indriyata Maya Sukaya Bharam Udvataho Vimudan. My dear Lord, I have no problems and want no benediction from you because I'm quite satisfied to chant your holy name. हे प्रिय भगवान मलाई केही समस्या छैन र मैले केही पनि वरदान हजुरबाट चाहदिन किनभने म
हजुरको पवित्र नामको उच्चारण गरेरै कीर्तन गरेरै म सन्तुष्ट छु। This is sufficient for me. यो मेरो लागि पूर्ण छ। Because whenever I chant, I immediately merge in the ocean of transcendental bliss. किनभने जब मैले हजुरको नाम लिन्छु अथवा कीर्तन गर्छु तुरुन्तै म चाहिँ आनन्दको दिव्य आनन्दको सागरमा डुब्न सक्छु। I only lament to see others bereft of your love. I only lament to see others bereft of your love. अरू मान्छेहरू थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ थुप्रै जीवहरू चाहिँ तपाईको प्रेम देखि वञ्चित छन् यो देखेर मलाई चाहिँ पश्चाताप हुन्छ। That makes me feel sorry. यसले मलाई दुखी बनाउँछ। They are rotting in material activities for transient material pleasure and spoiling their lives, toiling all day and night simply for sense gratification with no attachment for love of Godhead. तिनीहरू चाहिँ यो भौतिक क्रियाकलापमा चाहिँ सडिराखेका छन् सामान्य भौतिक खुसीका लागि आफ्नो जीवन दिन रात बर्बाद गरिराखेका छन् सामान्य इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्रै जहाँ चाहिँ भगवान प्रतिको प्रेम भगवानमा आसक्ति नै छैन। I am simply lamenting for them and devising various plans to deliver them from the clutches of Maya. म केवल उनीहरूलाई हेरेर मलाई ग्लानि भइराखेको छ र उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा यो मायाको पन्जाबाट कसरी उद्धार गर्ने विषयमा मैले योजना बनाइराखेको छु। So, Prabhupada's Guru Maharaj has written, प्रभुपादको गुरु महाराजले लेख्नु भएको छ, a person who has attracted the attention of the spiritual master by his sincere service likes to dance and chant with similarly developed Krishna conscious devotees. एउटा व्यक्ति जो चाहिँ आफ्ना गुरुको गुरुको ध्यान आकृष्ट गरेको छ कुनै व्यक्तिले भने ऊ चाहिँ उसको सेवा आफूले सेवा गरेर ऊ चाहिँ नाच्न गाउन आफूसँगै कृष्ण भावना भावित भक्तहरूसँगै सँगसँगै एकसाथ नाच्न गाउन चाहिँ मन पराउँछ। Just like Srila Prabhupada, he was a 70-year-old gentleman when he got to New York. जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ श्रील प्रभुपाद उहाँ जब न्युयोर्कमा जानुभयो त्यति बेला उहाँ 70 वर्षको भद्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। But very soon he gathered many young people and danced and chanted with them. तर धेरै ढिला नगरिकनै प्रभुपादले चाहिँ थुप्रै युवाहरू जम्मा गर्न सक्नुभयो र उनीहरूसँगै कीर्तन गर्दै नाच्नुभयो। How could he do that? कसरी यस्तो गर्न सकिन्छ उहाँले? He was of a different generation, a different culture. It was everything was different from the young people in America. उहाँ चाहिँ अमेरिकाका युवाहरू भन्दा फरक संस्कृतिमा हुर्किएको हुनुहुन्थ्यो र फरक उमेर अथवा फरक पुस्ताको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त कसरी यो सम्भव भयो त? So how could he do that? कसरी यस्तो गर्न सक्नुभयो उहाँले? Because he had attracted the attention of his spiritual master by sincere service. किन त्यस्तो गर्न सक्नुभयो त भन्दा उहाँले आफ्ना गुरु महाराजको ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको थियो उहाँको इमानदार भावले सेवा गरेर। When he was only 22, he met his Guru Maharaj in Calcutta, and his Guru Maharaj told him to preach the cult of Lord Caitanya to the English-speaking people. जब उहाँ 22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद त्यति बेला अभय चरण त्यति बेला उहाँले भक्ति सिद्धान्त गुरु महाराजलाई उहाँले त्यतिखेर नै भन्नुभयो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको शिक्षा तिमीले अंग्रेजी बोल्नेहरूलाई प्रचार गर भनेर। So he never forgot that, and 43 years later he went to America to do that, to follow that instruction. त्यसपछि प्रभुपादले यो आज्ञा बिर्सनु भएन
कहिल्यै पनि र त्यो 40 वर्ष पछाडि उहाँको त्यो आज्ञा पालन गर्नको लागि उहाँ इन्डिया छाडेर अमेरिका जानु। It's a long story. You can read in your Ever Well Wisher Nepali book. I think it's not published yet. Your Ever Well Wisher, is it published yet? No, not yet, not yet. It's very bad. Actually, if you don't know Prabhupada's life, half your life is wasted. तपाईहरुले एउटा चाहिँ तपाईको शुभ चिन्तक सुहृद प्रभुपाद भन्ने चाहिँ एउटा किताब छ। त्यो किताब नेपालीमा अनुवाद भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ, तर त्यो किताब तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। यदि तपाईहरुले प्रभुपादको बारेमा थाहा पाउनु भएन भने त 50% जिन्दगी बेकार भयो नि। What's Nepali BBT doing? It's locked down. It's not doing any translation. बीबीटी नेपालले के गरिराखेको छ? यो लकडाउनमा केही अनुवाद गर्ने कार्य गरेको छैन। Prabhupada Lilamrita is a very big book in Hindi and English. So at least we should have something ready for the devotees. प्रभुपाद लीलामृत हिन्दीमा इंग्लिशमा ठुलो किताब छ यो इंग्लिशमा, तर अब नेपालीमा पनि यो किताब हुनुपर्ने हो हामीसँग। So Prabhupada was successful because he attracted the attention of his spiritual master. प्रभुपाद सफल हुनुभयो किनभने उहाँले आफ्ना गुरुको ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो। And there Prabhupada was dancing and singing with a whole bunch of young people in America. त्यसकारणले नै उहाँ अमेरिकाका भर्खरका युवा केटाहरूसँगै उहाँ नाच्न र गाउन सक्नु भएको। Because he was empowered by his Guru Maharaj. किनभने उहाँ आफ्ना गुरु महाराजद्वारा अभिप्रेरित हुनुहुन्थ्यो, सशक्तिकृत हुनुहुन्थ्यो। So the next sentence, the spiritual master authorizes such a devotee to deliver fallen souls in all parts of the world. यो गुरुले चाहिँ यस्तो भक्तलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुहुन्छ अर्थात प्रेरित गर्नुहुन्छ यो संसारभरिका पतित आत्माहरूको उद्धार गर्नको लागि, यो सारा संसारभरि प्रचार गर्नलाई। So some devotees think, well, when I get well settled, I have a good job, I have my family, then I will be able to preach. And so they think like that. They think that that is very important. अहिले कतिपय भक्तहरूले सोच्छन् कि म चाहिँ अहिले राम्रो जागिर खानुपर्छ अनि अलिकति कमाई गर्नुपर्छ, बालबच्चाहरूको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो, सबै चीज उनीहरूलाई हुर्काउनु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल मैले चाहिँ यो सबै गर्न सक्छु, यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो अहिले भनेर सोच्छन्। त्यसपछि प्रचार गर्छु भनेर सोच्छन्। So that's something like Bhajananandi. त्यो मान्छे चाहिँ यस्तो सोचाइ हुनु चाहिँ त्यो अलि भजनानन्दीको सोचाइ हो। We are waiting for the future. पर्खिराखेको छ भविष्यमा कुनै दिन सबै स्थिति साम्य हुन्छ अनि बल्ल म प्रचार गर्छु भनेर। So those who are not advanced prefer to chant the Hare Krishna mantra in a solitary place. जो चाहिँ धेरै प्रगति गरेका हुँदैनन् उनीहरूले चाहिँ एकान्तमा बसेर चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्र जप्न चाहन्छन् उनीहरू। Such activities constitute, in the language of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a type of cheating process in the sense that they imitate the activities of exalted personalities like Haridas Thakur. यस्तो खालको एकान्तमा बसेर म नाम जप्छु धेरै भनेर यस्तो सोचाइ राख्ने व्यक्ति चाहिँ यो चाहिँ श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको भाषामा भन्ने हो भने यो चाहिँ छल गर्ने प्रक्रिया हो यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, किनकि उसले चाहिँ अत्यन्त उच्च स्तरका आचार्य हरिदास ठाकुर जस्ता महान व्यक्तित्वहरूको अनुकरण गर्न खोजिराखेको छ। One should not attempt to imitate such exalted devotees as Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर जस्ता अत्यन्त उच्च स्तरका भगवानका पार्षद यस्ता भक्तहरूको अनुकरण गर्न चाहिँ खोज्नु हुँदैन हामीले। Haridas Thakur used to chant
192 rounds every day. हरिदास ठाकुरले एक दिनमा 192 माला जप गर्नुहुन्थ्यो। And then he used to take something to eat when he finished his rounds. अनि त्यो त्यति माला सकाइसकेपछि अनि उहाँले अलिकति केही खानुहुन्थ्यो। And then he used to have 1 or 2 hours rest. त्यसपछि 1-1.5 घण्टा 2 घण्टा सुत्नुहुन्थ्यो आराम Because गर्नुहुन्थ्यो। he's an incarnation of Lord Brahma. किनकि उहाँ Brahma Haridas. किनकि उहाँ चाहिँ ब्रह्माको अवतार हुनुहुन्थ्यो हरिदास ठाकुरको रूपमा। So we cannot imitate him. हामीले उहाँको अनुकरण गर्न सक्दैनौँ त्यसकारणले। Prabhupada says, rather, everyone should endeavor to preach the cult of Sri Caitanya Mahaprabhu in all parts of the world, and thus become successful in spiritual life. बरु के गर्नुपर्छ त त्यो एकान्तमा गएर जप गरौँ भनेर यस्तो गर्न प्रयास नगर्ने, तब बरु के गर्ने त भन्दा यो श्री चैतन्य महाप्रभुको अभियानलाई संसारको सबै कुना काप्चामा पुर्याउनलाई प्रचार अभियानमा लाग्ने र आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनुपर्छ यसरी। One who is not very expert in preaching may chant in a secluded place, avoiding bad association. But for one who is actually advanced, preaching and meeting people who are not engaged in devotional service are not disadvantages. जो चाहिँ धेरै प्रचार गर्नको लागि त्यस्तो दक्ष छैन, उले चाहिँ एकान्तमा बसेर जप गर्न सक्छ, असत संगत त्यागेर त्यसबाट होशियार भएर। तर जो चाहिँ वास्तवमा प्रचार कार्यमा दक्ष छ, उसले चाहिँ प्रचार गर्ने नयाँ मान्छेहरू जो चाहिँ भक्तिमय बाटोमा लागेका छैनन् उनीहरूलाई भेट्ने इत्यादि गर्ने यो चाहिँ बेफाइदाजनक हुँदैन। A devotee gives the non-devotees his association, but is not affected by their misbehavior. एउटा भक्तले अर्को अभक्तलाई आफ्नो संगत प्रदान गर्छ, तर उसको गलत व्यवहारबाट चाहिँ यो भक्त चाहिँ प्रभावित हुँदैन। Thus, by the activities of a pure devotee, even those who are bereft of love of Godhead get a chance to become devotees of the Lord one day. त यसरी शुद्ध भक्तको यस्तो क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ जो चाहिँ भगवत प्रेमबाट पूर्ण रूपले वञ्चित छन् उनीहरूले समेत एउटा मौका पाउँछन् भक्त बन्नको लागि, भगवानको भक्त बन्नको लागि कुनै न कुनै दिन भगवानको भक्त बन्ने मौका पाउँछन्। There's a verse quoted from Bhakti Rasamrita Sindhu. यहाँ प्रभुपादले भक्ति रसामृत सिन्धुबाट एउटा श्लोक उद्धृत गर्नुभएको छ। Anashaktasya vishayan yataham upayunjita nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchate. One should not imitate the activities of great personalities. महान व्यक्तित्वहरूका क्रियाकलापलाई अनुकरण गर्नु हुँदैन सामान्य व्यक्तिले। But one should accept everything favorable for spreading Krishna consciousness. तर हरेकले कृष्ण भावनामृत फैलाउनको लागि जे अनुकूल हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। Knowing that is real renunciation. र त्यो नै वास्तविक सन्यास हो, वास्तविक वैराग्य हो। To use everything in Krishna's service. त्यो कृष्णकै सेवामा सबै चीज प्रयोग गर्नु, यही नै वास्तविक त्याग हो। So those are the orders. That was the order of Ishwarapuri to Lord Chaitanya. यो चाहिँ चैतन्य महाप्रभुलाई ईश्वरपुरीको आज्ञा थियो कि नाच प्रचार गर भनेर। And yesterday I told you that verse of Narad Muni preaching to Vasudev, the father of Lord Krishna. मैले अघिल्ला दिनमा तपाईसँग भनेको थिएँ नारद मुनिले भगवान कृष्णका बुवा वसुदेवलाई चाहिँ भनेको श्लोक सुनाएको थिए। So then Lord Chaitanya, he told the Mayavad sannyasis in Varanasi, this is what happened.
त यो कुरा सबै चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभुले वाराणसीमा भएका मायावादी सन्यासीलाई भनिराख्नु भएको थियो कि मैले मेरा गुरुमाजलाई यस्तो भने अनि मेरा गुरुमाजले मलाई यस्तो भन्नुभयो. He said, I firmly believed in these words of my spiritual master, and therefore I always chant the holy name of the Lord alone and in the association of devotees. म चाहिँ मेरा गुरु महाराजको यो वचनमा पूर्ण रूपले दृढ रूपले विश्वस्त छु र त्यसकारणले म चाहिँ भक्तहरूको संगतमा चाहिँ मैले चाहिँ भगवानको नाम जप गर्छु. That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance, and therefore I chant and dance. त्यो भगवान कृष्णको पवित्र नामले मलाई चाहिँ कहिले नाच्ने गाउने बनाइदिन्छ अनि म त्यस्तो गर्छु. So any questions, please? केही प्रश्न छ तपाईहरुको? Maharaj, Guru Maharaj, I have one question, Guru Maharaj. Rup Sanatan Das. Who is that speaking? Rupa Sanatan Das, your disciple from Janakpur, really? maybe, yes. Where is he? I don't know. But Where are you? Where are you in the Terai? Rupa Sanatan. Yes, Maharaj. Guru Mirchaya, Iskon Mirchaya. I am in Mirchaya. I am in Mirchaya, Guru Maharaj. Iskon Mirchaya. Oh, nice, good. Who are you with? Here we have 3-4 Brahmanas. The 3 or 4 devotees? Yes. Shiva Priya Prabhu, he's here, he's preaching here. Oh, good. शिव प्रिय प्रभुले त्यहाँ प्रचार गरिराख्नु भएको छ मिर्चयामा. Is that Nagendra? He says with the petrol pump there? No, it's not that, Maharaj. It's no, Guru Maharaj. We got 2 building, nice building, and is every day their Bhagavad Katha and many devotee came, Guru Maharaj. Okay. Good. हामीहरुले अर्को एउटा घर पाएका छौं, त्यहाँ चाहिँ हामीहरुले कथा गर्छौं, भक्तहरु आउनुहुन्छ, राम्रो भइराखेको छ. You're locked down, you're allowed to go on the street or you're not allowed to go? Your lockdown ma ke cha त्यहाँ? Here is good, Guru Maharaj. No any disturbance. Everyone happy because here local everything is not easily. The shops are open. The people are working. Not outside, but little bit, just not. Okay, what's your question, please? So my question is, Guru Maharaj, why Chaitanya Mahaprabhu neglect Chota Haridas Thakur? He did only a mistake. Brought some rice one Mataji. So why Mahaprabhu punished like such much great? प्रभुको प्रश्न छ कि चैतन्य महाप्रभुले यो छोटा हरिदासलाई चाहिँ किन यति ठूलो सजाय दिनुभयो? उहाँले त केवल त्यो एउटा माताजीकोबाट केही प्रसाद मात्रै ल्याउनु भएको थियो, त्यसकारणले यति ठूलो सजाय किन दिनु परेको उहाँलाई? Actually, Chota Haridas, he looked on the Mataji who is getting rice from in an improper way. He shouldn't have looked at a woman like that, but he was in the renounced order of life, so he shouldn't have done that. उहाँ चाहिँ सन्यास आश्रममा भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो छोटा हरिदास. He wasn't a sannyas, but he was brahmachari. उहाँ चाहिँ ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले चाहिँ उहाँले ती स्त्री जोबाट चाहिँ यो ग्रहण गर्नुभयो,
ती स्त्री प्रति जुन नजरले हेर्नुभयो उहाँले त्यो नजर चाहिँ सही सही हेराइ थिएन, त्यसरी हेर्नु हुँदैन थियो उहाँले। So when Lord Chaitanya tasted the rice, then he could understand that जब उहाँले त्यो something had gone on there. भात प्रसाद स्वाद लिनुभयो जब श्री चैतन्य महाप्रभुले, त्यसपछि उहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो यहाँ केही Because Lord गडबड छ। Chaitanya was showing the very strictest standard of sannyas. त यहाँ चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभुले सन्यास आश्रमको अत्यन्त कडा नमुना प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। Although Lord the Bhakti devotional service is open to everyone, still Lord Chaitanya was very strict in his personal dealings with women. हुन त भक्ति को बाटो अर्थात भक्तिमय सेवा सबैलाई खुल्ला कुरा हो, पुरुष स्त्री सबैलाई, तर सन्यासी भएको हिसाबले श्री चैतन्य महाप्रभु स्त्रीहरूसँगको संगतमा अत्यन्त कडा हुनुहुन्थ्यो। He was not against Grihastha ashram, but his female disciples had to bow down at a distance. उहाँ चाहिँ गृहस्थ आश्रमको विरोधी हुनुभएको चाहिँ होइन, त्यसरी बुझ्न मिल्दैन, तर उहाँले सन्यासी भएको हिसाबले स्त्रीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्न हुँदैन भन्ने हिसाबले आफ्ना स्त्री शिष्यहरूलाई परैबाट दण्डवत गर्न भन्नुहुन्थ्यो। So he refused to talk to Chota Haridas again. त्यसकारणले छोटा हरिदाससँग फेरि कुरा गर्न उहाँले छोडिदिनु भयो। And the other devotees, they thought, no, he hasn't done anything so bad. So, but then Lord Chaitanya was very strict. He said, no, I'll not talk to him. अरू भक्तहरूले होइन यो छोटा हरिदासको खासै गल्ती छैन, केही गरेको छैन, त्यस्तो होइन, महाप्रभु भन्दा चाहिँ होइन होइन म चाहिँ कुरा गर्दिन उसँग भनेर उहाँले आफ्नो कायम राख्नुभयो भने। So in the end, Chota Haridas, he couldn't bear the separation of Lord Chaitanya, and he went to Triveni, and he drowned himself in the Triveni. त्यसपछि धेरै समय पछाडि चाहिँ छोटा हरिदासले चैतन्य महाप्रभुसँगको यो वियोगलाई सहन सक्नु भएन, त्यसपछि उहाँ त्रिवेणीमा गएर चाहिँ आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो। Sometimes Lord Chaitanya used to hear Chota Haridas singing as a Gandharva, and the other devotees could also hear. I couldn't hear you, Maharaj. Hello, you can hear? Yeah, Can you hear sound now? was not cutting. Yeah, I'm hearing now. So then sometimes Lord Chaitanya could hear Chota Haridas singing as a Gandharva, and realized that he left his body and had become Gandharva, singing. अनि केही समय पछाडि श्री चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ छोटा हरिदास चाहिँ गन्धर्व बनेर गाएको सुन्नुभयो र उहाँले बुझ्नुभयो कि यिनले शरीर छाडेर यिनी गन्धर्व भएर गाइराखेका छन्। So we should always, the idea of this Leela is that we should always remember that we have to be very strict in this regard. यहाँ चाहिँ यो लीलाको यो हामीलाई सुझाव अथवा हामीलाई सिकाइ के हो त भन्दा यो कुरामा अर्थात् वैराग्य आश्रममा भएका व्यक्ति स्त्री जातिसँग संगत गर्ने कुरामा चाहिँ अत्यन्त होशियारपूर्वक यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। That's why Lord Chaitanya performed this Leela. यो लीला चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई यही शिक्षा दिनको लागि गर्नुभएको। Now you can see some films of Srila Prabhupada in San Francisco. Pardon, Maharaj? You're not listening? No, I am here. You can see some films of Srila Prabhupada in San Francisco in 1967-68. 1967-68 तिरको श्रील प्रभुपादको कुनै फिल्म हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यो सान फ्रान्सिस्कोमा भएको। And he's dancing with cartels, and all the young hippies, boys and girls, are dancing around Jagannath, and they're all,
enjoying the holy name. त्यहाँ चाहिँ श्रील प्रभुपादले हातमा करताल लिएर कीर्तन गर्दै उहाँ पनि नाचिराख्नु भएको छ र उहाँको वरपर थुप्रै युवा केटाहरू र माताजीहरू पनि भक्तहरू प्रभु र माताजीहरू नाचिराख्नु भएको छ। So it's not that because of this lila we cannot go and preach the holy name. यो लीलाको कारणले त्यसो भए हामी त प्रचार गर्नु हुँदैन महिलाहरूलाई यस्तो सोचाइ चाहिँ होइन। You cannot go preaching without seeing somebody of the opposite sex. It's impossible. If you go on the public street, you will see people, and sometimes they're not in order. यस्तो होइन कि म चाहिँ केवल केटाहरूलाई मात्रै प्रचार गर्छु, स्त्री जातिलाई नभेटिकन प्रचार गर्नुपर्छ मैले भन्ने चाहिँ यो गर्न सकिँदैन, यो सम्भव छैन। त्यो उनीहरू भेटिन्छन्, त्यस्तो संगत हुन्छ त्यहाँ, तर उनीहरू चाहिँ सही सलामत स्थितिमा पनि हुँदैनन्। यो हुन्छ नै अवश्य पनि। That's why we chant 16 rounds, we follow the regular principles, we have the morning program, evening program, so that when we go and meet the public, then we have strength to be beyond the influence of Maya. त्यसकारणले नै हामीहरू बिहानी कार्यक्रम गर्छौं, मंगल आरती गर्छौं, स्वरमाला जप गर्छौं, अनि पुस्तकहरू पढ्छौं, सुन्छौं, बिहान र साँझको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छौं, ताकि हामीहरू बाहिर गएको बेलामा भौतिकवादी मान्छेहरूको संगत यस्तो हुँदा हामीहरू चाहिँ त्यो मायाको प्रभावमा पर्न नसकौं, हामीहरू बलियो भइराखौं। This is the way to get draw the attention of the spiritual master by trying to please him by preaching. यही नै गुरु महाराजको ध्यान केन्द्रित गर्ने उपाय हो, बाटो हो, ताकि यो प्रचार गरेर उहाँलाई खुशी बनाउने। One time Prabhupada, they asked Prabhupada, what are you praying? They saw him praying before the deities. They saw Prabhupada praying before the deities. They asked Prabhupada, what are you praying? कोही शिष्यले चाहिँ एकपटक प्रभुपादलाई सोधे कि प्रभुपादले विग्रहको अगाडि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि के प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुपाद भनेर सोधे। Prabhupada said, I'm praying that I will not fall down. मैले प्रार्थना गर्दैछु भगवानसँग कि म पतन नहौं, म नखसौं भनेर। And he's an old gentleman, 70, but he's praying to Krishna, I won't fall down, I have so much money, so many beautiful young disciples, but he's praying, I will not fall down. उहाँ 70 वर्षको उमेरको वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले चाहिँ भगवानलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग भगवानसँग। अब उहाँसँग थुप्रै सम्पत्ति पनि थियो एक हिसाबले पछिल्लो समयमा, अनि थुप्रै युवती शिष्यहरू पनि थिए, सुन्दर युवतीहरू, त्यसकारण भगवानलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, म पतन नहौं। He saw all his disciples, both boys and girls, as instruments for Lord Chaitanya's Sankirtan movement, how to engage them in preaching. श्रील प्रभुपादले आफ्ना युवा शिष्यहरूलाई प्रभु तथा माताजी दुवैलाई श्री चैतन्य महाप्रभुको अभियानमा निमित्त बनाएर कसरी प्रचारमा लगाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुहुन्थ्यो, देख्नुहुन्थ्यो। Not instruments for his own sense gratification, but instruments for Krishna's sense gratification. आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि साधन बनाउन खोज्नु भएन, उहाँले कृष्णको इन्द्रिय तृप्तिको लागि चाहिँ आफ्ना शिष्यहरूलाई निमित्त बनाउन खोज्नु भयो। So although we, as a brahmachari, you may have to go and meet so many people on the street, men and women, and if you're a woman, you may have to meet many men. Still, you know that you're doing the mission of Lord Chaitanya, and that way you'll be protected. अब तपाई ब्रह्मचारी भएर बाटोमा प्रचार कार्यमा जाँदा त्यहाँ स्त्रीहरू पनि भेट्नु होला, युवतीहरू भेट्नु होला, कोही युवतीहरू माताजीहरू हुनुभयो भने त्यहाँ पुरुषहरू पनि भेट्नुहुन्छ, अनि
तर हामीले यो कुरा ख्याल राख्नुपर्छ कि हामी चैतन्य महाप्रभुको प्रचार अभियानमा लागिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ। Next question, please. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna Maharaj. धन्यवाद। Hare Krishna Maharaj. Hey, that is that sounds like Madhava Harinam. Yes Maharaj. Please accept my humble obeisances. It's me Madhav Harinam Das Hare Maharaj. Krishna. So You have a Maharaj, question? I had some questions going in my mind that you just told that Srila Prabhupada attracted the mind of his spiritual master. That's Yes. why he was very successful in his preaching. So, Yes. but regarding in our cases, that we generally do like offense of number 3 to disobey the instruction of a spiritual master as offense, committing offense against holy name, and our spiritual Diksha Guru, he is also like not every day in touch, and we have his representative Shiksha Guru with us. But regarding faith and spiritual master, we have to follow his instructions. But how to develop such a faith with our Shiksha Guru, who is nearby us and training us in Krishna consciousness? Generally, the mind think that he is an ordinary person, and when we are so close and near and associating, and we think one may think that he is like himself. So it's very difficult to maintain faith on our Shiksha Guru or our spiritual masters, and it becomes very difficult to like in preaching activities also. So my query is how to maintain such faith and develop such a faith in our Guru and spiritual master Maharaj. So I will translate. माधव हरिनाम प्रभुको प्रश्न यो छ कि उहाँले भन्नुभयो कि चैतन्य महाप्रभु आफ्ना गुरु महाराजको ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको हुनाले उहाँ प्रचार कार्यमा सफल हुनुभयो। यसको मतलब हामीले आफ्ना गुरु महाराजको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्नुपर्छ, उहाँलाई खुसी बनाउन सक्नुपर्छ, अनि हामी पनि प्रचार कार्यमा सफल हुन सक्छौँ। तर हाम्रा गुरु महाराजसँग दैनिक रूपमा अथवा साप्ताहिक रूपमा पनि हामीहरूको सम्बन्ध छैन। अब त्यो सम्बन्ध नभइसकेपछि हामी कोही शिक्षा गुरु कोही अरू भक्तहरू मार्फत चाहिँ हामी जोडिएका हुन्छौँ। त शिक्षा गुरुहरू हामीसँगै रहनुहुन्छ, कहिले प्राय जस्तो हामीसँगै भइदिनु भयो भनेदेखि उहाँसँग सङ्गत गर्दै जाँदा, उहाँसँगै बस्दा जाँदा उठ्दा बस्दा उहाँप्रति एउटा जुन भावना जुन श्रद्धा हुनुपर्ने थियो त्यो विकास नभएर म जस्तै त हुनुहुन्छ नि भन्ने लाग्न थाल्छ। त यस्तो अवस्था हुने भएको हुनाले यो शिक्षा गुरु तथा आफ्ना गुरु महाराज प्रति श्रद्धा विकास गर्दै शिक्षा गुरु पनि जो साथमा हुनुहुन्छ अथवा नजिकै रहनुहुन्छ, जसको हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहन्छौँ, उहाँप्रति पनि कसरी त्यो श्रद्धा विकास गर्ने ताकि हामी चाहिँ हाम्रो प्रचार कार्यमा अगाडि बढ्न सकौँ, सफल हुन सकौँ। The only way we can do that, we can maintain our faith and so on in Diksha Guru and everyone, is if we take shelter of Srila Prabhupada by hearing his words and following his instructions and serving him as our founder Acharya and our main Diksha Guru and main Shiksha Guru. Sorry, main Shiksha Guru. He's our main Shiksha Guru, and he's living with us in his Vani form, in the form of his instructions. In the form of? In the form of his Vani, his instructions. Prabhupada is living with us in his Vani form. त हामीले चाहिँ यो शिक्षा गुरुहरूप्रति श्रद्धा विकास गर्ने इत्यादि यो के गर्ने भन्दाखेरि एकदम सामान्य कुरा के हो त भन्दा हामी हाम्रो प्रमुख शिक्षा गुरु एसी भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद
भाव उहाँ नै प्रमुख हुनुहुन्छ र अनि अरु सबै उहाँकै विस्तार हो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँ चाहिँ बाणी रूपमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर अनि हामी चाहिँ शिक्षा गुरुहरूप्रति श्रद्धा विकास गर्छौं. Don't think that Srila Prabhupada is now in his samadhi in Vrindavan and Mayapur. Don't think like that. श्रील प्रभुपाद वृन्दावनमा अथवा मायापुरमा उहाँको समाधिमा हुनुहुन्छ भन्ने नसोच्नुहोस्. This is Maya. You're limiting the eternally liberated soul. That you're being conditioned by time and space. It's not like that. He is the associate of Krishna. यदि तपाईले यो मुक्त पुरुषहरूलाई तपाईले चाहिँ यस्तो ठान्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्न उहाँ समाधि लिइसक्नुभयो वृन्दावनमा वा मायापुरमा भन्ने यस्तो ठान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले भगवानको नित्य मुक्त पार्षदलाई चाहिँ तपाईले सीमित बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको क्षमतालाई समय र समयको आधारमा. Bhaktivinoda Thakur, he wrote one poem which is on the Samadhi of Haridas Thakur. He in Puri, famous poem. भक्तिविनोद ठाकुरले चाहिँ यो हरिदास ठाकुरको समाधि हुँदा चाहिँ त्यहाँ एउटा एकदम प्रसिद्ध कविता लेख्नु भएको छ. He reasons it ill, he's thinking badly, if one thinks that a Vaishnava dies when he's living still in sound. कसैले वैष्णव मर्यो भनेर भन्ठान्छ भने चाहिँ त्यसले त्यसको सोचाइ कमजोर छ, त्यसले बुझ्न सकेन. वैष्णव चाहिँ वास्तवमा शब्द रूपमा चाहिँ बाँचिरहेका हुन्छन्. The Vaishnava dies to live, and living spreads the holy name around. वैष्णव चाहिँ बाँच्नका लागि मृत्युवरण गर्छन् र भगवानको नाम वरपर बाँड्नका लागि बाँच्छन्. Every day we say Guru Mukha Padma Vakya Chite Korea Aikya Arana Korea Ane Asha. That may the words of my only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. So the spiritual master is still with us in his words, and our consciousness is purified by those words. This is how we remain strong. Our faith remains strong by taking shelter of Prabhupada. हामीले हरेक दिन गाउने गर्छौं यो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एके आराधना करिह माने आशा. यो भनाइ के हो त भन्दा हाम्रो चित्तलाई सधैँभरि गुरुको मुखारविन्दबाट निस्केका बाणीमा एकाग्र पार्नुपर्छ, अरु कुनै अभिलाषा राख्नु हुँदैन. यसरी नै हाम्रो चाहिँ चेतनालाई हामीले शुद्धिकरण गर्न सक्छौं र हामीहरू भक्तिमा दृढ भइराख्न सक्छौं, प्रभुपादसँग जोडिराख्न. So people ask me, when did I first meet Prabhupada? मान्छेहरूले मलाई सोध्छन् मैले कहिले चाहिँ पहिलो पटक प्रभुपादलाई भेटे भनेर. I always answer the same. मैले यही उत्तर दिन्छु. When I first read the introduction to Bhagavad Gita, and then I recognized my spiritual master, but in his words. मैले चाहिँ जब यो भगवत गीताको परिचय भन्ने पुस्तक पढे त्यति बेला नै मैले मेरा गुरुको संगत पाएँ यो शब्दको रूपमा. He was a person who was answering all my questions. त्यो किताब मार्फत चाहिँ त्यो व्यक्तिले मेरो सबै प्रश्नको उत्तर दिइराख्नु भएको थियो. The first book I ever read which answered all my questions. यो मेरो जीवनमा पहिलो पुस्तक थियो सबै मेरा प्रश्नको उत्तर दिएको थियो त्यो पुस्तक. I was always asking questions as a youth, as a young man. I could never find the answers except when I read the introduction to Bhagavad Gita, and I read Bhagavad Gita. Then I understood that he must be my spiritual master. मैले चाहिँ म युवा भएको कारणले म जिज्ञासु किशोर अवस्थामा भएको कारणले मेरा थुप्रै जिज्ञासाहरू थिए, थुप्रै प्रश्नहरू थिए, तर तिनको उत्तर मैले पाएको थिएन. तर जब मैले भगवत गीताको परिचय भन्ने पुस्तक पढे त्यसपछि चाहिँ अनि मैले मसँग भएका सबै प्रश्नको उत्तर पाएँ र म यो प्रश्न उत्तर दिने व्यक्तिप्रति कृतज्ञ भएँ. So that was not just my personal experience, but many devotees
have experienced that. That's what they read Prabhupada's books. They felt Prabhupada's personality, his presence coming to them. यो केवल म मात्रै होइन, जो पनि प्रभुपादको किताब पढेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो प्रभुपादको व्यक्तित्व चाहिँ त्यहाँ प्रभुपादको पुस्तकमा पाउँछन्, उनीहरूले सबै आफ्नो प्रश्नका उत्तर पाउँछन्। यो म मात्रै एउटा उदाहरण होइन। So I know you're all very young in Nepal, and you may think there's not many senior devotees, but just don't forget that Prabhupada is with us all. We're in Prabhupada's family. He's empowering us. If we have, तपाईहरु नेपालमा अहिले युवाहरू हुनुहुन्छ धेरै जस्तो, तपाईहरुको आश्रममा इत्यादि, तर यहाँ सिनियर भक्त कोही छैन भन्ने नठान्नु। हामीहरु प्रभुपादसँग छौं, हामीहरु प्रभुपादको परिवारमा छौं र प्रभुपादले हामीलाई हर दिन मार्ग निर्देशन गरिराख्नु भएको छ। We have Krishna also. हामीसँग कृष्ण पनि हुनुहुन्छ। We have Jagannath, we have Lord Krishna, we have Gaunitai, we have Prabhupada, and we have the deities, so that we are nothing lacking. Nothing is lacking. भगवान जगन्नाथ, गौरनिताय, स्वयं कृष्ण हुनुहुन्छ, प्रभुपाद हुनुहुन्छ, हामीले केही गुमाएका छैनौं, हामीसँग सबै हुनुहुन्छ। We have prasadam. हामीसँग प्रसाद छ। We have kirtan. हामीसँग कीर्तन पनि छ। We have so many nice things going for us. थुप्रै राम्रो कुराहरू छन् हाम्रो लागि। This is Prabhupada's family. This is Guru Parampara, family of the Rupa Goswami, all Rupa Nugas. हामीहरुको पुरा गुरु परम्परा छ। हामीहरु रूपानुगा हौं, अर्थात रूप गोस्वामीलाई पछ्याउने व्यक्तिहरु हौं। Yeah, so we're in an illustrious family. We're never alone. हामीहरु कहिले एक्लो छैनौं, हामीहरु एकदम उदाहरणीय उत्कृष्ट परिवारमा छौं। That's my answer to your question. मेरो यो तपाईको प्रश्नको उत्तर हो। So what's the next? When are we running out of time? Hare Krishna, Maharaj, please accept my humble obeisances. Ambuja Krishna Das. Hey, Ambuja. Much putre das. Maharaj, very nice class, very nice answer, so satisfactory. So I would like to tell you, I don't have question today, but I would like to tell you that 1-2 years ago that you were emphasizing on Srila Prabhupada Lila Amrita, and because I am not a BBT and I don't have good vocabulary, but I got an idea that in my WhatsApp class I have started this audio Prabhupada Lila Amrita, and it's been now 64 weeks today. Wow. Every Saturday. I've been doing every Saturday since then by your inspiration. Then I have completed volume 1, the big Lila Amrita. Now we are on volume 2. Thank you, Maharaj. That's your inspiration. In Nepali? Yes, Maharaj, in Nepali. Is it available for other people to hear? Yes, it's available. It's all for Nepalese. I'm just doing a class like just. But have you recorded it? Yes, Maharaj, I've recorded it. Can it be distributed so other people can hear? Sure, Maharaj. That is what I'm just trying to do it. That will be good because it may take a while before the book comes out. But as an audio, then everyone can join. Now with this lockdown, quarantine, they can hear these pastimes. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. From your lotus mouth. Not my lotus mouth, Maharaj. But it's all your inspiration. I'm very much deeply touched by whenever you are emphasizing about Srila Prabhupada. So it is all because of your mercy that I just tried what I can do. That much only, Maharaj. Wonderful. How's your health now? Good? Yeah, Maharaj, it's same as before. How's Yogendra Bandhan distributing his books? Where is he? Yogendra Bandhan Prabhu is here. Yes, we are now locked down, so no book distribution. And but my disciple in Japan, Kairava, she's distributing books on the Zoom. Yeah? Yeah.
she's preaching, and then gives they send the money to a PayPal, and she sends the books by mail, by post. Oh, I'm translating the books, Srimad Bhagavatam, Guru Maharaj. I'm doing now 11th canto part 1. Really? I'm about to finish the 12th chapter now. It's wonderful to see you. You give me great strength just to see your face. Haribol! Haribol! Very Fantastic. Gratitude for your grace, Guru Maharaj. How long will you be in lockdown? As long as lockdown is here. So when should it finish in Nepal? When can I come? Oh, Yes, it is 5 days more, Maharaj, then they will decide. Still 5 days left. Yeah. We're locked down till the end of May here in Bali. Here they have not decided it, but within 5 days they will decide. Okay, I'll take a boat to Nepal. Yeah. Okay. Hare Krishna. Thank you all. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Please accept my humble obeisances, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol.